has essentially given rise to a huge controversy with the BJP targeting the Congress party, saying that the Congress party cannot equate Bajrang Dal to the PFI. विश्वनायक नरेंद्र मोदी जी के मोदी मोदी बोलो भारत माता की। भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके ऐसी तेज आवाज में बोलिए पूरे कर्नाटका में सुनाई दे। भारत माता की। इसका मतलब है कि आपको हिंदी समझ आती है। मदकरी नायक मत्तु ओनके ओबव्व आवारा चित्रदुर्गದ ವೀರ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ नमस्कारಗಳು। मैं इस भूमि के विभिन्न मठों को, सभी संत जनों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। आज इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग बीजेपी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। ये नजारा दूर दूर तक लोग खड़े हैं। ये कर्नाटका की जनता का निर्णय साफ है। ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा बहुमत का बीजेपी सरकारा। ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಠಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ। ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಜನಸಾಗರ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ। ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। भाइयों और बहनों, ये आजादी के अमृत काल में कर्नाटका का पहला चुनाव है। ये कर्नाटका का चुनाव कर्नाटका को नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। ये चुनाव तय करेगा कि आने वाले 25 वर्षों में कर्नाटका विकास की किस ऊंचाई पर होगा।
को हमें विकसित भारत की ड्राइविंग फोर्स बनाना है, ग्रोथ इंजन बनाना है और इसलिए हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी सरकार दोबारा बनाना है, डबल इंजन की सरकार लाना है। ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಅಮೃತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ದೇಶದ ನಂಬರ್ 1 ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಬರುವ ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನಕ್ಕೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮತವನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ನಂಬರ್ 1 ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. साथियों, मैं कर्नाटका प्रदेश बीजेपी की टीम को, कर्नाटका बीजेपी के नेतृत्व को आज सार्वजनिक रूप से बहुत बहुत बधाई दूंगा। कल जो उन्होंने संकल्प पत्र घोषित किया है, ये बहुत ही अच्छा संकल्प पत्र लेकर आए हैं। इसमें कर्नाटका को देश का नंबर 1 स्टेट बनाने का रोड मैप है। इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट है। इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर है। इसमें युवाओं के उज्जवल भविष्य और रोज Right, so that of course is the Prime Minister. Do remember that he's going to be addressing a lot of rallies in Karnataka. The BJP essentially has unleashed a blitzkrieg in Karnataka. We are seeing top leaders from the party in various parts of Karnataka today. So the Prime Minister currently of course addressing that huge gathering that you see on your screens. And that's not all. We are also told that apart from the Chitradurga rally that the Prime Minister is addressing currently, there are going to be rallies in other parts of the state. Amit Shah, the Home Minister, is also in Karnataka. So is one of their chief campaigners, Hemanta Biswa Sarma, the Assam Chief Minister, who we just saw address a press conference a short while ago. So pictures on your screen right now are of this massive rally that is being held in Chitradurga. Minister has been making a double engine growth pitch, and that has been the main pitch that we have seen coming in from the Prime Minister and the Home Minister. This is Chitradurga, where we are getting you these pictures from. He, of course, at that rally has said that the BJP intends to make Karnataka the number 1 state in the country. So the Prime Minister there holding a rally in poll-bound Karnataka. And that's not all. He will, of course, be visiting other parts of the state today. Do remember that the Prime Minister and Amit Shah have been addressing various campaigns in Karnataka. This, of course, is part of the larger outreach that we are looking at from the BJP. So top ministers in the central government, along with the Prime Minister, of course, campaigning in Karnataka. देखिए, कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस और जेडीएस दोनों से सावधान रहना है। कांग्रेस जेडीएस दिखावे के लिए 2 दल हैं, लेकिन दिल से और अपनी करतूतों से
ये दोनों एक ही है। ये दोनों परिवारवादी हैं, दोनों करप्शन को बढ़ावा देते हैं और दोनों समाज को बांटने की राजनीति करते हैं। इन दोनों दलों की प्राथमिकता कभी भी कर्नाटका का विकास नहीं है। आपके बच्चों का भविष्य उनकी चिंता का विषय नहीं है। ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಾದರೂ ಅವರ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಅವರ ದುರುದ್ದೇಶಗಳು ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಜಗಳನ್ನ ಒಡೆಯುವಂತ ರಾಜಕೀಯವನ್ನ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಅವರು ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. साथियों, कांग्रेस जेडीएस के कुशासन का प्रमाण है अपर भद्रा इरिगेशन प्रोजेक्ट। इनको किसानों की चिंता नहीं थी, इसलिए इस प्रोजेक्ट को नजरअंदाज किया। बीजेपी की डबल इंजन सरकार लिया है। इसके लिए 5,500 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इस सिंचाई परियोजना से चित्रदुर्ग सहित इस पूरे क्षेत्र के लाखों किसानों को जीवन बदल जाएगा। बीजेपी सरकार ने वाणी विलास सागरा नहरों के आधुनिकीकरण के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ಸಿನ ದುರಾಡಳಿತದ ಪ್ರತೀಕ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅವರ ದುರಾಡಳಿತದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 5,500 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗುವಂತಹ ರೀತಿ ಯೋಜನೆ ಲಾಭ ಆಗಲಿದೆ. ಇದೇ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್ ಸಾಗರದ ಆಧುನೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಭಾಗದ ರೈತರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. भाइयों और बहनों, जब तक कर्नाटका में कांग्रेस जेडीएस की सरकार रही, तब तक हर प्रोजेक्ट पर काम धीमी गति से होता रहा, रिवर्स गियर में ही चला। डबल इंजन सरकार बनते ही इसमें नई गति आई है। कर्नाटका में हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट के लिए सरकार ने बजट में कई गुना वृद्धि की है। अकेले चित्रदुर्ग जिले में ही 3,500 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। तुमकुरू, चित्रदुर्ग, दावणगेरे रेलवे लाइन पर भी काम शुरू हो चुका है। डबल इंजन सरकार कर्नाटका के औद्योगिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
बीजेपी सरकार ने जिन 9 इंडस्ट्रियल क्लस्टर की योजना बनाई है उसमें से एक चित्रदुर्ग में भी बनेगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर बनेंगे। ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ಸಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗಿಂದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೈವೇ, ರೈಲ್ವೆ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಬರೀ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 3,500 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೈವೇಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆ ಆದಂತ ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನಿಗೆ ನಾವು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನಿಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. साथियों, एलू सिप्टिना कोटे यानी सुरक्षा के 7 घेरों का क्षेत्र है. बीजेपी सरकार ने भी योजनाओं का एलू सुत्तिना कोटे तैयार किया है. पहला सुरक्षा घेरा जिसे आप सुरक्षा कोटे बोलते हैं, पीएम आवास योजना के पक्के घर का है. मुफ्त गैस कनेक्शन, हर घर जल होना. दूसरा सुरक्षा घेरा यानी सुरक्षा कोटे गरीबों को मुफ्त राशन का है, भूखमरी से बचाव का है, पोषण का है. तीसरा सुरक्षा घेरा यानी सुरक्षा कोटे आरोग्य का है. आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज का है, मुफ्त टीकाकरण का है. चौथा सुरक्षा घेरा या सुरक्षा कोटे जनधन बैंक खाते और मुद्रा योजना के तहत दी गई लाखों करोड़ रुपए की मदद का है. पांचवा सुरक्षा घेरा या सुरक्षा कोटे संकट के समय मदद का है. जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसे कवच का है. छठा सुरक्षा घेरा या सुरक्षा कोटे बेहतर कानून व्यवस्था का है. माता, बहन, बेटियों को पूरी सुरक्षा का है. सुरक्षा का 7वां घेरा सुरक्षा कोटे हर समाज के हक को सुरक्षित रखने का है, उन्हें उनका हक देने का है. ಬಂಧುಗಳೇ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು 7 ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೋಟೆಗೆ 7 ಸುತ್ತಿನ ಭದ್ರತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ 7 ಸುತ್ತಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇ ಕೋಟೆ ನಾವು ಸರ್ವರಿಗೂ ಮನೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಪಿಎಂ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಯೋಜನೆ, ಮನೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆಯನ್ನು
ನಾವು ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅನ್ನದ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಪೋಷಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಕೋಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಲ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಐದನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಟಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಆರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೋದರಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುವಂತ ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ 7 ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಇದೆ, ಬಿಜೆಪಿನೂ ಕೂಡ 7 ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. भाइयों और बहनों, हमारे एससी, हमारे एसटी, हमारे ओबीसी भाई बहनों को भी डबल इंजन सरकार का डबल लाभ मिला है. ये अटल जी की सरकार थी जिसने हमारे एसटी भाई बहनों के लिए ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाई थी. यहां की बीजेपी सरकार ने भी आदिवासी भाई बहनों के लिए अनेक योजनाएं चलाई है. हमने बंजारा लंबानी समाज के साथियों को पहली बार प्रॉपर्टी का हक दिया है. उनकी बस्तियों को गांव का दर्जा दिया है. हमने भूमिहीनों को भूमि के पट्टे दिए हैं. बच्चों को स्कॉलरशिप की सुविधा दी है. ऐसे हर कदम से इनके भविष्य में पक्के घर और दूसरी सुविधाएं मिलना और आसान हो जाएगा. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಒಬಿಸಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಂತ್ರಾಲಯವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದಿವಾಸಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರ ಲಂಬಾಣಿ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಾವು ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡುವಂತದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಈ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. भाइयों और बहनों, कांग्रेस कभी बीजेपी के विकास कार्यों का मुकाबला कर ही नहीं सकती. कांग्रेस ने 2014 से पहले के 10 सालों में जितने मेडिकल कॉलेज बनाए, बीजेपी सरकार ने उससे 2 गुने मेडिकल कॉलेज सिर्फ 9 वर्ष में बना डाले. यहां चित्रदुर्ग में भी नया मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुका है. इसे
स्वास्थ्य सुविधा तो बढ़ेगी ही, यहां के मेरे जो नौजवान है ना, अब तो बेबी डॉक्टर, पैरामेडिक्स का अवसर मिलेगा। कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने 150 से अधिक नर्सिंग कॉलेज स्वीकृत किए हैं। इससे कर्नाटका के भी सैकड़ों युवाओं को, युवतियों को इस क्षेत्र में अवसर मिलेंगे और दुनिया के देशों में जाने की एक नई ताकत खड़ी हो जाएगी। ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೇಗದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಲ್ಪನೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ 2014 ಮುಂಚೆ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಡಬಲ್ ಆಗಿರುವಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ, ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ವೈದ್ಯರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕುವಂತದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಹೊಸ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. साथियों, बीजेपी सरकार ने गरीबों की एक और चिंता का समाधान किया. हमारी सरकार मेडिकल से लेकर इंजीनियर तक की पढ़ाई स्थानीय भाषा में कराने पर जोर दे रही है. इससे गांव गरीब के युवाओं को विशेष लाभ होगा. बीजेपी ने ही किसानों के बच्चों की पढ़ाई के लिए रैता विद्या निधि की शुरुआत की है. आदिवासी साथियों के लिए 400 से ज्यादा एकलव्य मॉडल स्कूल भी बीजेपी ने बनाए. कांग्रेस की सरकार ने तो यहां बच्चों की यूनिफॉर्म में ही घोटाला कर दिया था. आदिवासी विकास के लिए कांग्रेस की सरकार का बजट लगभग 25,000 करोड़ रुपया था. बीजेपी ने इसमें 5 गुना वृद्धि करके आदिवासियों के विकास के लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये कर दिए हैं. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗಳು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗಳು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತದ್ರಿಂದ ಅದರ ವಿಶೇಷ ಲಾಭ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ರೈತ ವಿದ್ಯಾ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡುವಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದಿವಾಸಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು 400ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏಕಲವ್ಯ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಹಗರಣವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ. ಆದಿವಾಸಿಗಳ ವಿಕಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 1.25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಮೀಸಲಿಟ್ಟರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇವಲ 25,000 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾವು ಅದನ್ನ 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 1.25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. साथियों, कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस का इतिहास और उसकी सोच कभी भी भूलनी नहीं है. कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है. जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे. जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए, जब एयर स्ट्राइक हुई, तो कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया. यहां कर्नाटक में तो आप लोगों ने देखा है कांग्रेस कैसे आतंक को बढ़ावा देती रही है. कांग्रेस ने कर्नाटक को आतंकियों के रहमो करम पर छोड़ दिया था. ये बीजेपी ही है जिसने आतंकवाद की कमर तोड़ी है, तुष्टीकरण का खेल बंद किया है. समृद्ध कर्नाटका के लिए, कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए कर्नाटका का सुरक्षित होना उतना ही जरूरी है. आतंक को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस जेडीएस यहां कभी निवेश नहीं बढ़ा सकती. आतंक को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस जेडीएस यहां कभी नौजवानों के लिए नए अवसर नहीं बना सकती. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಮರಿಬಾರದು. ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರ ಇತಿಹಾಸನೇ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಆತಂಕವಾದಿಗಳ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಬಾಟ್ಲಾ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಉಗ್ರವಾದಿ ಸತ್ತಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಾಯಕರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇಶದ ಸೇನೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆತಂಕವಾದಿಗಳನ್ನ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಉಗ್ರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕವಾಗಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದ ನಂಬರ್ 1 ರಾಜ್ಯವಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉಗ್ರವಾದನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆತಂಕವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಗ್ರವಾದಿಗಳು ಆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥದನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಮನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ರಾಜನೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. साथियों, अक्सर कोई कंपनी बाजार में अपना कोई सामान लाती है तो साथ ही वो एक वारंटी भी देती है और कंपनी ये भी कहती है कि वारंटी खत्म होने के बाद कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी. कांग्रेस ने भी अपनी वारंटी खो दी है. कांग्रेस की वारंटी खत्म हो चुकी है. कांग्रेस विश्वसनीयता खो दी है. ऐसे में
बिना वारंटी वाली कांग्रेस की गारंटी भी उतनी ही झूठी है। और ये झूठी गारंटियों का कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पुराना है। मुझे याद है कि वर्षों तक सत्ता से बाहर रहने वाले बाद 2012 में, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, 2012 में भी कांग्रेस ऐसी झूठी गारंटी लेकर गुजरात के लोगों को भ्रमित कर रही थी। कांग्रेस ने कार्डबोर्ड से मकान बनाए, मॉडल मकान, और लोगों को ले जाते थे दिखाने के लिए कि देखो हम ऐसा मकान बना करके देंगे। और फिर वे फॉर्म भरवाते थे मकान के लिए, और पीछे से कुछ लोग फॉर्म के नाम पर गरीबों से 200, 500 रुपया भी मार लेते थे, रिश्वत ले लेते थे। एक वो समय है और आज का समय है। गुजरात में कांग्रेस का झंडा उठाने के लिए दूसरे राज्यों से लोगों को लाना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों से यही फर्जीवाड़ा कांग्रेस हर राज्य में कर रही है। मैंने सुना है कर्नाटका में भी ये अपनी गारंटियों का फॉर्म भरवाने लगे हैं। और अब तो जांच इस बात की होनी चाहिए कि झूठी गारंटी के फॉर्म को दिखाकर कांग्रेस कितनी रिश्वत ले रही है। ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯು ಕೂಡ ಯಾವುದೂ ಬೆಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮಾದರಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಲ್ಲೂ 500 ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚವನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ವಾರಂಟಿನೇ ಪೂರ್ತಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. कांग्रेस को पक्का पता है कि कर्नाटका के लोग उसे सत्ता में नहीं आने देंगे, इसलिए वो बड़े बड़े झूठे वायदे कर रही है। जितनी बड़ी राशि और गारंटी की बात कांग्रेस कर रही है, उसमें तो कर्नाटका का खजाना भी खाली हो जाएगा, फिर भी गारंटी अधूरी रह जाएगी। इसलिए ऐसी गारंटी सिर्फ बोलने के लिए है, बोली जा रही है। ये गारंटी अगर पूरी करनी है तो राज्य के विकास के सारे काम बंद कर देने पड़ेंगे। आपके बच्चों के भविष्य के पैसे वो खा जाएंगे, खर्च कर देंगे। इसके लिए एक काम कांग्रेस और करेगी। कांग्रेस भाजपा की सारी योजनाओं को रिवर्स गियर में डाल देगी। गरीब कल्याण की योजनाएं बीजेपी ने शुरू की है, उन्हें कांग्रेस बंद करने में तैयारी में है। ಬಂಧುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಈ ಸುಳ್ಳಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಜನರಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೊಡೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೇನಾದ್ರು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ
ಪೋಷಣಮ್ಮ ನಿಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯದ ಕೊಡುಗೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಂತು ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. भाइयों और बहनों, बीजेपी विकसित कर्नाटका का रोड मैप लेकर आपसे आशीर्वाद मांग रही है, लेकिन कांग्रेस के पास दो ही मुद्दे हैं. एक तो वो रिटायरमेंट के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आखिर बार सीएम बना दो, ये उनका घोषणा पत्र है. कांग्रेस का दूसरा एजेंडा है गाली देकर लोगों को भड़काओ. कभी कांग्रेस ओबीसी समाज को गाली दे रही है, कभी लिंगायत समुदाय को गाली दे रही है. मुझे तो 90 से ज्यादा गालियां दे चुके हैं और सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं. इस क्षेत्र के लोगों ने तो एस निजलिंगप्पा जी का काम करीब से देखा है. कांग्रेस ने तो निजलिंगप्पा जी को भी नहीं छोड़ा था. उनका अपमान करने वाली कांग्रेस गालियों की सेंचुरी बना सकती है. ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಬಯಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಒಂದು ವಿಕಾಸದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೈಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಗಳನ್ನ ಒಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಾಯಕರು ದ್ವೇಷವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ನನಗೆ ನಿಂದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಿಜ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के हर कोने में से कांग्रेस के भ्रष्टाचार काल को जड़ मूल से उखाड़ के फेंकना है और विकसित भारत के अमृत काल को हिंदुस्तान के हर कोने में लाना है. कर्नाटका से भी भ्रष्टाचार काल जाना चाहिए और कर्नाटक में अमृत काल लाना है. आजादी के 100 वर्ष होंगे तब विकसित भारत बनाना ये हमारा संकल्प है. ये संकल्प तभी सिद्ध होगा जब कर्नाटका में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी. आपको 10 मई को कमल के निशान पर बटन दबाना है. आपको याद रखना है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा. आपको बूथ बूथ तक घर जाना है. जाएंगे, हर एक बूथ में जाएंगे, हाथ ऊपर करके बताए जाएंगे, घर घर जाएंगे, हर मतदाता को मिलेंगे, बीजेपी को वोट देने के लिए कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, बूथ को जीत करके लाएंगे. एक भी बीत हारेगा नहीं ना, पक्का जीतेंगे. अच्छा, एक मेरा काम करेंगे, जरा जोर से बताइए, मेरा काम करेंगे? जरा जोर से बताइए, हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? अच्छा, अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट लगा के बताइए, मेरा काम करेंगे? अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जला के बताइए, एक मेरा काम करेंगे? मेरा पर्सनल काम करेंगे? पक्का करेंगे? तो जरा ध्यान से सुन लीजिए, क्या काम करने का? घर घर जाइएगा, सभी मतदाताओं को नमस्कार कीजिएगा और उनको कहिएगा, उनको बताना है, सुन लीजिए, हर मतदाता को कहना है, आपके सेवक दिल्ली से मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आकर के आपको नमस्कार भेजा है, आपको प्रणाम कहा है. क्या कहेंगे? घर घर जाकर के मेरा नमस्कार कहेंगे, घर घर जाकर के मेरा प्रणाम कहेंगे. आप सबको जब मेरा नमस्कार कहेंगे,
आप सबको जब मेरा प्रणाम कहेंगे तो लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। वो आशीर्वाद मेरी ताकत बन जाता है और उस ताकत से मैं दिन रात लोगों की सेवा कर सकता हूं, कर्नाटक की सेवा कर सकता हूं। इसलिए घर घर जाएंगे, जोर से बोलिए जाएंगे, हाथ ऊपर कर करके बोलिए जाएंगे, मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। ಬಂಧುಗಳೇ, ಮೇ 10ನೇ ತಾರೀಕು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಬೂತ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್. All right, so you're watching Republic TV and the Prime Minister over there addressing a huge rally in Karnataka. Of course, there are 3 more rallies to go for him today. We'll get you all the details when we return. You transformed as a party, and why do people still perceive you as a minority party leader after all these decades, almost 100 years of existence? मैं बड़ी पूरी इखलास और ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं ना तो कोई माइनॉरिटी का लीडर हूँ, ना कोई नेशनल लीडर हूँ। मेरा काम मेरी पार्टी को लेकर आगे बढ़ना है और हमारी कोशिश यही है कि सबको साथ ले लें। हमारे जितने पार्टी के जिम्मेदार हैं उनकी मेहनत से हम आगे बढ़ रहे हैं, मगर मुझे इस खाने में डालकर बांट देना कि मैं माइनॉरिटी का लीडर हूं या नेशनल लीडर हूं, तो ये गलत होगा। अरविंद केजरीवाल, केसीआर, नीतीश कुमार जी ने आज अभी बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने कैसे गैंगस्टर को छुड़वा दिया, एक सर्विंग डीएम को मारा। आपको लगता है 24 में आप सब एक साथ आके कुछ बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे अखिलेश जी? क्योंकि माँ गंगा साफ नहीं हुई। अब आप दलों के बारे में बात करें तो मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई विपक्ष तो हो और कोई रास्ता खुले ऐसा कि जहाँ पर बीजेपी का मुकाबला किया जा सके। जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन बनते थे, आज बीजेपी है तो बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि पहले बीजेपी में गठबंधन था। There is an attempt right now to guilt trip India, and you actually took them to the cleaners with the kind of response you put out. Is that also a part of the challenge that India is dealing with in the run-up to 2024? Who is going to guilt trip whom? Somebody who was buying more oil in one afternoon than we were buying in a quarter? I think the time to take India for granted or to try and somehow make you feel as if you're doing that something which is not right. As a democratic elected government, we are answerable only to the Indian consumer. अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो जानकर रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को भी जरूर अच्छा लगेगा। आपको याद होगा 2019 में इसी रिपब्लिक समिट में मैंने कहा था कि पीएम आवास योजना के तहत हमने 5 साल में 1.5 करोड़ परिवारों को घर दिया है। अब ये आंकड़ा बढ़कर 3.25 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। इनमें से ज्यादातर घर, उसका मालिकाना हक हमारी माताओं बहनों के नाम पर है। करोड़ों गरीब बहनें, मैं आज बड़े संतोष से कहता हूं, लखपति दीदी बनी। से पहले मनरेगा को लेकर कितनी शिकायतें रहती थी। कई जगहों पर तो एक दिन के काम के बदले 30 दिन तक की हाजिरी दिखाई जा रही है, यानी पैसा कोई और हजम कर रहा था। इसमें किसका नुकसान हो रहा था? गरीब का, मजदूर का। हमने मनरेगा का बजट बढ़ाया। अब करीब 90% से अधिक मनरेगा मजदूरों के आधार कार्ड लिंक हो चुके हैं। इससे जॉब कार्ड में फर्जीवाड़ा कम हुआ है। मनरेगा में फर्जीवाड़ा रुकने की वजह से 40,000 करोड़ रुपए
गलत हाथों में जाने से बचे हैं। जो पुरानी सोच को हमने पैदा किया है, ये भारत गर्व से कह सकता है। और वह तब जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत आज आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में G20 के समूह की अध्यक्षता कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। तब भारत इस बात को कह सकता है कि हमने दुनिया को सब कुछ दिया है। हमने लोकतंत्र दुनिया को दिया है, एक समान अधिकार, राजा हो या रंक हो, सभी लोकतंत्र में एक समान वोट का अधिकार प्राप्त करते हैं और अपने इस वोट की ताकत का एहसास दुनिया को कराते हैं। और भारत ने समय समय पर किया कराया है। और भाइयों बहनों, एक और वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की ताकत, भारत का सम्मान, भारत के बारे में दुनिया का नजरिया बदल चुका है। और भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को आपने देखा है। आज कैसे भारत न केवल दुनिया के अंदर अपना सम्मान बनाया है, बल्कि अपने नागरिकों के हितों का संरक्षण करने, अपनी स्वयं की सुरक्षा करने, कैसे एक एक करके प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य किया। मुझे आश्चर्य होता है जब भाजपा की बात होती है और भाजपा को जब लोग ये बोलते हैं कि फलानी जाति का वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संदेह की नजर से बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि इन्होंने भाजपा को लगता है समझा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब सबका साथ और सबका विकास, और सबका साथ और सबका विकास है तो फिर सबका विश्वास भी है और परिणाम लाने के लिए सबका प्रयास भी है। ये सभी लोग मिलकर के जब कार्य कर रहे हैं, आप बताइए ना, 4 करोड़ गरीबों को देश के अंदर एक एक आवास मिल जाता है, 8 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल जाता है, 12 करोड़ गरीबों को एक एक टॉयलेट मिल जाता है, 15 करोड़ गरीबों को स्किल इंडिया और स्टैंड अप और स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से जोड़ा जाता है, 35 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट खोले जाते हैं, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जाता है, 80 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया जाता है और 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज भारत के नागरिकों को फ्री में देने का काम कोई करता है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और भाइयों बहनों, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। हमने तो सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ काम किया। हमने कब जाति के नाम पर किसी को, मत और मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया? लेकिन हमने तो तुष्टीकरण को कभी प्रोत्साहित नहीं किया। जो तुष्टीकरण को प्रोत्साहित करते थे वही भेदभाव भी करते थे, वही बंटवारा भी करते थे, वही विभाजन भी करते थे। हमने तुष्टीकरण नहीं सशक्तिकरण पर ध्यान दिया है। सशक्तिकरण, हर व्यक्ति का सशक्तिकरण, हर नागरिक का सशक्तिकरण, सबका सम्मान और सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज उत्तर प्रदेश ये परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के दलों से उभर करके एक राष्ट्रवाद की सोच के साथ आगे बढ़ करके आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। Amity faculty have filed over 1800 patents. Yet another reason why Amity has been ranked among the top for innovation achievements.
साथियों, आज देश में जो बदलाव आ रहा है उसकी दिशा क्या है, इसको मापने का एक तरीका है अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार की गति। भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में लगभग 60 साल लगे। 2014 तक हम लोग किसी तरह $2 ट्रिलियन के मार्ग तक पहुंच पाए, यानी 7 दशक में $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। लेकिन आज हमारी सरकार के 9 वर्ष बाद भारत आज लगभग $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश है। There was the Russia-Ukraine war, which brought energy crisis, inflation, in some countries a cost of living crisis. And we were facing pressures from various nations, Nirmala ji, to pick a side. Was it easy to take a decision given the various challenges that you may have had to face globally or the repercussions thereof? It was clear for us that we have to take a call for India's interest. As much as during the pandemic, even the war, we had to move carefully at each stage thinking of India's interest, whether you buy crude from Russia, whether you still import fertilizers from Russia. So it was like as delicately balanced as was the evacuation of our medical students and students who were studying in Ukraine. Do we want to continue to bank on services for growth, or do we want to become primarily a manufacturing driven economy? India's imports from China were probably $2 or $3 billion around 2004 when the Congress came into power. Our imports from China going up many-fold to over $50-55 billion in a short span of time. One of the first steps India took, and it was a very bold step, was walk out of RCEP, the Regional Comprehensive Economic Partnership. Correct. That the Manmohan Singh government had put us in. देश की कई प्रतिभाओं ने तब काम का माहौल ना देखकर देश छोड़ने तक का फैसला कर लिया। ये सब उन्हीं सरकारी नीतियों का थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट था। उन नीतियों के इम्पैक्ट ने देश के इनोवेशन, हार्डवर्क और एंटरप्राइज की क्षमता को कुचल दिया। What are the thresholds of transformation? What must be continually transformed as an individual, as a society, as a country to stay relevant? We are talking about civilizational reawakening. What does transformation mean? Look, change is an order of the world. Everything has to change. If anything doesn't change and if it gets stagnant, then you have to see that something is not right there. But Good afternoon, you're watching live and breaking at 12:30. I'm Suesha Sound, and in this edition we get to you all the election controversies and the updates from the poll-bound state of Karnataka, where elections are set to begin in literally a week from now. Campaigning is on in full swing. That and much more, and of course more breaking news lined up. First, a quick check of the headlines we are tracking at this hour. Whatever I wanted to, one word, I want to make Karnataka a global Karnataka. A Karnataka with a peace, Karnataka with a progress. Massive controversy over Congress manifesto. They vow to ban Bajrang Dal if they come to power.
Today, the Congress manifesto looks like a manifesto of PFI. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma says Congress manifesto is nothing but PFI manifesto. जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता के आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। In poll-bound Karnataka, Prime Minister Modi raises Batla, accuses Congress of terror appeasement. In a tell-all autobiography, Sharad Pawar blames the Congress for Ajit Pawar's 2019 move. The Kerala story storm continues, left groups to stage protests in JNU against the release of the film. US body tries to lecture India on religious freedom, calls for targeted sanctions. And breaking news coming in from Jammu, where a mysterious blast has taken place in a petrol pump. This happened in the Narwal area. The blast that led to a minor fire in the wires and pipelines nearby. The police has also taken cognizance of the matter and a probe is underway. Cutting across to my colleague Gursimran, who's joining us on the broadcast to give us further details. Gursimran, what more do we know of the reason and the nature of this blast, and what has the police revealed until now as the probe is this underway? blast, See, Suisha, right now we are in the Narwal area where this blast has taken place, and the blast seems to be a powerful one. Though it was a minor blast, but it was that powerful that the glasses of this office, they have completely been shattered. This you will see, and we are told that after this blast, some fire broke out, a minor fire. Possibly the reason what we are being told is that there was a short circuit after this blast that has led to this fire. And I'll request Sarjeevan to keep showing you the visual, because this is a petrol pump where this blast has taken place. So many things are being considered into. There is a branch of a private bank also and you will find that there is a visible impact of this blast that has taken place on ground. There is a visible impact that has happened, and that is why the police teams have been called in. You will find a visible deployment of the Jammu and Kashmir police here that is looking into the matter. Sir, आप यहाँ पे थे, क्या हुआ है इंसिडेंट, आप बता। सर ये शॉर्ट सर्किट हुआ और कुछ नहीं हुआ, नथिंग मोर देन दैट। प्रीलिमिनरी लग रहा है। जी शॉर्ट सर्किट। ये किस तरह से जो कांच, बेसिकली क्या है कि हमारे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ, यहाँ से ब्लास्ट हुआ, वो गया है, और ये इंटरलॉक टाइलिंग होती है, जब थोड़ा सा इंपैक्ट होता है इंटरलॉक टाइलिंग ऑटोमेटिकली ऊपर आया। आपकी तरफ से पुलिस को जानकारी दी गई? हाँ, मेरी तरफ जानकारी दी गई है, ये शॉर्ट सर्किट है और इसके अलावा कुछ नहीं। So what the owner is saying that it is short circuit, but the Jammu and Kashmir police has been deployed. You will find a visible deployment of the Jammu and Kashmir police. We will try to speak to some of the officials of the Jammu and Kashmir police that what has actually happened and what has been the status of the investigation so far. Joined by me is Zahir Zafri, who is the SCPO. Sir, अभी तक क्या जानकारी आपको मिली थी, उसके बाद क्या कार्रवाई की गई? जो यहाँ का मालिक है, जब एक्सप्लोजन यहाँ हो गया है तो उसको कंफर्म किया, उसने बताया शॉर्ट सर्किट हुआ है। अभी हमने ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लोगों को बुला लिया, एक्सपर्ट को बुला लिया, वो देखेंगे कि कॉज ऑफ एक्सप्लोजन क्या हो सकता है। सर, क्या अपनी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें भी बुलाई गई? नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है ना, यहाँ पे तो वो लग नहीं रहा है कोई वो इस तरह का टेरर एंगल अभी तक नहीं। नो। तो बाकी सभी चीज़ें सर जांच की जा रही है? यस। So ये थे SDPO ईस्ट जो हैं ज़हीर जाफरी, जो बता रहे थे, he was telling that what it seems as of now is that there is no terror angle to it, but yes, the team of the Indian Oil Corporation, they have been called in because if you will see this area, you will see that the tiles have come up. That means there was a visible impact of the blast that has taken place, and that's why now the police is also at the spot, and so is the teams of the Indian Oil Corporation that have been
called in here by the police authorities. So the police don't want to take anything at chance, because we have seen similar kind of incidents taking place in the recent past here in Jammu and Kashmir, where they have been linked to the terror activities, and that's why nothing has been kept at chance. Yes, Soisha. Absolutely, Gursimran. And in fact, we also have an eyewitness account coming in on this. Let's listen. सर, जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्रांच बिल्कुल पेट्रोल पंप के साथ है, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रिस्की है। हम बैठे ही थे तो हमें इस तरह की आवाज़ है जैसे किसी ने कोई, हमें लगा कोई मिलिटेंसी केस हो गया या कोई ब्लास्ट वगैरह की जैसा हमें सिचुएशन लगी। एकदम 2 ब्लास्ट हुए। पहले एक ब्लास्ट उस साइड पे हुआ था, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, उसके 3 सेकंड बाद ही दूसरा ब्लास्ट यहाँ बिल्कुल इनके पेट्रोल पंप के ऑफिस के बाहर हुआ था। तो हम सब एकदम पैनिक हो गए और बाहर जब आकर देखा तो कुछ पता ही नहीं चल पाया। थोड़ी देर बाद इनसे ही पता लगा कि इनकी जो अंडरग्राउंड पाइप्स हैं पेट्रोल पंप की, शायद वो उनमें कुछ लीकेजेस हुई हैं, तो वो उस वजह से कुछ गैस बनी है या जो भी, उस वजह से कुछ ब्लास्ट हुआ है। नहीं, इंजरीज का नहीं, हम सब टाइम पे ब्रांच से बाहर निकल आए थे। And cutting across to more breaking news coming in. This is in the Liquorgate case, and a fresh update that has just come in of the ED charge sheet that has also mentioned Aam Aadmi Party's MP Raghav Chaddha's name, saying he was a key member. Cutting across to Shaman Sen, who is joining me on the phone line to give us further details of the same. Shaman, what more can you tell us of Raghav Chaddha's involvement in the Liquorgate case and what the ED charge sheet mentions? Sir, in fact, Suesha, let me just make a bit of a correction here, that with regards to Raghav Chaddha's name basically figuring in the charge sheet, he is not named as an accused in the charge sheet, the supplementary charge sheet that has been filed against Arun Ramachandra Pillai and Mr. Magunta. But what we are given to understand is that multiple statements were basically recorded in the course of the investigation. In fact, a statement that was recorded on 13th of March, in which there is a mention of the fact that certain meetings that had taken place. They say that the Deputy Chief Minister had a meeting at his residence, and in that particular meeting, Raghav Chaddha, ACS Finance of Punjab government, the Excise Commissioner, Varun Rujam, and others from the Punjab Excise Department were basically present along with Vijay Nair. The crucial point here is that both the investigative agencies have essentially pointed fingers at the role of Vijay Nair as the key point person between the South lobby and, for that matter, the Aam Aadmi Party government. In fact, the allegation essentially being that the South lobby had played a pivotal role in bringing about the changes in the excise policy. Their demands were basically fulfilled by Vijay Nair, and in the process, kickbacks were actually received. As far as Raghav Chaddha is concerned, barring the fact that he was present in that particular meeting, there is absolutely no mention of Raghav Chaddha in terms of whether at all there has been any role that he has played in the liquor scam, which is being investigated by the Enforcement Directorate and the Central Bureau of Investigation. Page number 102 of the second supplementary charge sheet makes a mention of the fact that there was a meeting that had actually taken place, and it is C. Arvind, the then Secretary of Manish Sisodia. He makes a mention of the fact that there was a meeting that took place at Sisodia's residence in which Chaddha was present. Now, why this statement holds some significance? Because remember, it was C. Arvind, the then Secretary of Manish Sisodia, who said that he was actually called at the Chief Minister's residence too, and it is here that certain directions were actually given to by Manish Sisodia as far as what would entail in the excise policy. That is exactly where the role becomes abundantly clear, and it's important to point out here that as of now, barring the fact that he finds a mention, his name
crops up in the investigation or in the statement that has been recorded. It is pretty much similar to what really happened in Arvind Kejriwal's case too, because remember it was Arvind who had taken the name of Chief Minister Arvind Kejriwal, saying that there was a meeting that actually took place at the Chief Minister's residence where there was a discussion on the excise policy, the draft excise policy, which basically included demands that were basically made by the South lobby, which included the profit margin. Remember the profit margin that we are essentially talking about, there was a change in that. Despite the expert committee basically recommending that there should be a 5% profit margin, what essentially came up later on in the policy that was implemented, that there was a 12% profit margin, which indicated that the difference in the profit margin was what both the agencies suspected that it could be the kickback that was allegedly received by the Aam Aadmi Party. Shravan, in that case, what more are you picking up from your sources? Is there a likely possibility that in the days to come, the ED would summon Raghav Chadha and also get his side of the story, and what all was he privy to as far as the former excise policy is concerned? Well, in fact, Suesha, that certainly cannot be ruled out. But having said that, there is no indication that has been given by the Enforcement Directorate at this point in time whether they find Raghav Chadha's role important, or for that matter, that Raghav Chadha could have actually taken certain decisions in swinging the excise policy, at least in the state of Punjab, because there too, remember, the suspect, the kickback were allegedly received by the Aam Aadmi Party. It would perhaps be a little premature at this point in time to basically indicate that Raghav Chadha is already under the scanner. It only finds a mention in the statement that has been recorded, and that too about his presence in a particular meeting. Now, if that was a government meeting that had taken place, the question here is that he is a parliamentarian, a Rajya Sabha parliamentarian, and his presence with other bureaucrats would only raise certain questions. We do not know at this point in time what is the position that has been taken by Raghav Chadha. We haven't heard anything from the parliamentarian as yet. It would only be prudent to say that perhaps once Raghav Chadha also makes a statement on this entire matter, there would be more clarity on it as to what was the need for his presence in this particular meeting, because there is no clarity if you simply go by the charge sheet, because the charge sheet only talks about a meeting that took place in which, remember, he's a senior member of the party, and there is a high possibility that he could be present simply because he's also in charge of the state of Punjab, and that could be one of the reasons why he was there. But having said that, it's important to point out here that he's not an accused in this particular case, and neither has the Enforcement Directorate basically indicated that he's under the scanner at this stage. All right, Shravan, many thanks for getting us all these details. Let's quickly clarify for our viewers that Raghav Chadha has not been named as an accused in the ED charge sheet, but he has a mention because of his presence at a particular meeting that Manish Sisodia was heading at that point. On that note, we leave it at that and continue to get you further updates on this story. But we have to slip into a very short commercial break right now. A quick check of the big stories we're tracking for you this afternoon, as in a tell-all autobiography, Sharad Pawar has blamed the Congress for Ajit Pawar's 2019 move. And the Kerala story storm continues, left groups to stage protests in JNU against the release of the film. Amity faculty have filed over 1,800 patents. Yet another reason why Amity has been ranked among the top for innovation achievements. अरविंद केजरीवाल, केसीआर, नीतीश कुमार जी ने आज अभी बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने कैसे गैंगस्टर को छुड़वा दिया, एक सर्विंग डीएम को मारा। आपको लगता है 24 में आप सब एक साथ आके कुछ बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे अखिलेश जी? क्योंकि माँ गंगा साफ नहीं हुई। अब आप दलों के बारे में बात करें तो मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई विपक्ष तो हो और कोई रास्ता खुले ऐसा कि जहाँ पर बीजेपी का मुकाबला किया जा सके। जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन बनते थे, आज बीजेपी है तो बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि पहले बीजेपी में गठबंधन था।
There is an attempt right now to guilt trip India, and you actually took them to the cleaners with the kind of response you put out. Is that also a part of the challenge that India is dealing with in the run-up to 2024? Who is going to guilt trip whom? Somebody who was buying more oil in one afternoon than we were buying in a quarter? I think the time to take India for granted or to try and somehow make you feel as if you're doing that something which is not right. As a democratic elected government, we are answerable only to the Indian consumer. अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो जानकर रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को भी जरूर अच्छा लगेगा। आपको याद होगा 2019 में इसी रिपब्लिक समिट में मैंने कहा था कि पीएम आवास योजना के तहत हमने 5 साल में 1.5 करोड़ परिवारों को घर दिया है। अब ये आंकड़ा बढ़कर 3.25 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। इनमें से ज्यादातर घर उसका मालिकाना हक हमारी माताओं बहनों के नाम पर है। करोड़ों गरीब बहनें, मैं आज बड़े संतोष से कहता हूं, लखपति दीदी बनी। 2014 से पहले मनरेगा को लेकर कितनी शिकायतें रहती थी। कई जगहों पर तो एक दिन के काम के बदले 30 दिन तक की हाजिरी दिखाई जा रही है, यानी पैसा कोई और हजम कर रहा था। इसमें किसका नुकसान हो रहा था? गरीब का, मजदूर का। हमने मनरेगा का बजट बढ़ाया। अब करीब 90% से अधिक मनरेगा मजदूरों के आधार कार्ड लिंक हो चुके हैं। इससे जॉब कार्ड में फर्जीवाड़ा कम हुआ है। मनरेगा में फर्जीवाड़ा रुकने की वजह से 40,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। जो पुरानी सोच और अप्रोच वाले लोग थे वो कह रहे थे कि मेड इन इंडिया वैक्सीन की जरूरत क्या है, दूसरे देश बना ही रहे हैं, वो एक ना एक दिन हमें भी वैक्सीन दे ही देंगे। लेकिन संकट की घड़ी में भारत ने आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना और परिणाम हमारे सामने है। बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल मैंने रिस्क पे लगाया था दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मेरे देश के लिए। And cutting across to sports updates now, aided by KL Rahul's injury early in the match, Royal Challengers Bangalore did just enough to take out an 18-run win over Lucknow Super Giants. Alright, big news coming in. Sharad Pawar has resigned as the NCP chief. These are the initial details that we are just picking up. Trying to get more on this, but this is the very latest that we hear. Putting those details on our screens right now as Sharad Pawar has announced his retirement. He has resigned as the NCP chief. We're trying to get further details on this. On who will now next take over in his position and what exactly will be the future of the NCP.
Sharad Pawar, the tall leader who has decided to retire as the national president of NCP. He's also said that he's decided to step down, and he says, I know where to stop. That is the statement that he has made. He said, I know where to stop. I have decided to step down. Big news coming in. Sharad Pawar has announced his retirement as the national president of NCP. We are trying to get further details on this, on how long has he been thinking to retire, and what will be the future of the NCP. But this could certainly bring about a huge churn when it comes to Maharashtra politics, as we also understand the political developments that are underway vis-a-vis Ajit Pawar, and with Sharad Pawar's retirement, what exactly is going to be the future of the NCP and who may take over in his position? This is a tremendous shake-up in Maharashtra politics. Alisha is with me on the phone line. Alisha, what more can you tell us? Alisha. Well, I am also joined with our editor-in-chief Arnab Goswami. But let me tell you this: Sharad Pawar has resigned as an NCP chief. Well, this is a retirement announcement that has been made by Sharad Pawar. He clearly mentions that it's a time for him to retire, and at the age of 80, because it is the program that has been held in YB Chawan. It's a book launch in YB Chawan where he's been disclosed many of the things, including the morning swearing in, where Devendra Fadnavis and Ajit Pawar had an early morning swearing in, and he also disclosed many of the things. He has been said that I don't know what has happened. I got a call on 23rd of November early morning that Ajit Pawar along with the 10 MLAs are present in Raj Bhavan. In fact, Sharad Pawar called one of the MLA who was present in Raj Bhavan, but he mentioned that it was Sharad Pawar blessing, which is why all of them have come to Raj Pawar and given the support to the Bharatiya Janata Party, is what Sharad Pawar has mentioned in his autobiography. Moreover, he also mentioned that Uddhav Thackeray would have continued his battle, but he decided to step down as the Chief Minister of Maharashtra right after Eknath Shinde, who got his MLAs to Guwahati and later formed government in Maharashtra. This is the disclosure of Sharad Pawar, who has made in his autobiographic book, and while addressing to the media, where Sharad Pawar has clearly said that he is announcing his retirement and he resigned as an NCP chief. So is he actually giving up? I mean, my point is he giving up politics altogether? Well, all we can say, Arnab, because at this point of time, we have been also seeing that Ajit Pawar has been meeting people and he's been in touch with the BJP, is what claim that has been made by BJP. Yes. But yes, what we have been seeing, he might give up because the things that has been going in is very much upset, because he also mentioned that Uddhav Thackeray, who should be present in the Mantralaya, he should took a chair as a chief minister, but he did not duly his... So what this means is that the fight is out in the open, is it? Is the Ajit Pawar, Sharad Pawar fight in the open? Well, that is something we need to... Is he critical of Ajit Pawar so far? Well, it is, of course, because now it is a fight between Ajit Pawar and Supriya Sule. We have to see who will be the NCP chief now. So could this be planned in such a way that Sharad Pawar has offered to resign so that the pressure builds on him to stay? And in a way, this is like Sharad Pawar putting out all his cards and saying, if you want to run the NCP without me, please try to do so. Because once that he's now said that I'm quitting, obviously party workers will insist that he stays and the usual drama will then unfold. Well, yes, because all of this coming at the very crucial stage, because all of a sudden they have made an announcement that there will be a book launch, and then it comes when the book launch, and we see there are many of the revelation that has been made, whether it is Ajit Pawar who took a swear-in with swearing in with Devendra Fadnavis, and he's saying that he is very much upset with the leadership of Uddhav Thackeray. But so now he's angry with Uddhav Thackeray, he's angry with Ajit Pawar. Yes.
And he, of late, he has been making these interesting moves, like going and saying we'll contest in Karnataka. Is this a big political shift by Sharad Pawar? Well, it is. We are continuously seeing a backdrop for the NCP specifically, because even EC has taken the national recognition of the NCP, and now they have announced that they are going to be in Karnataka as well as in the other state as well. But still, what are we witnessing now? Sharad Pawar, who comes up with an autobiography. It's a fight between the Mahavikas Aghadi, isn't it? I mean, it's an open fight between the MVA. It's not. This is Sharad Pawar walking out of the MVA. Is it right to say that? Well, we have to wait, because even yesterday there was a Vadra moot, that is a Mahavikas Aghadi rally, where Ajit Pawar has said that Mahavikas Aghadi is still min. So we have been saying that as a statement that it was coming in from NCP. Correct. But now Sharad Pawar comes up with a book launch, and still we have been seeing that now even we can see that there is some drama in the venue. We'll cut to the picture where Okay, there's some stuff happening at the venue. Let's go cut to those pictures straight away. These are party workers who are saying we don't accept Sharad Pawar leaving the party. These are party workers out there. The question is whether this whole thing has been orchestrated or not. But what you can see there is that there are like loud voices out there saying Sharad Pawar sangharsh karo, hum tumhare saath hai, kind of comments are going on. And this has all been NCP leaders are all telling Sharad Pawar, no, you can't go, you can't quit. In fact, a whole number of NCP leaders you can see on the stage there, and I'm going to have Sanika live with us in a minute, are standing there. They surrounded Sharad Pawar. They've surrounded him, and they're all going to him one by one, saying, "No, Mr. Pawar, no, Mr. Pawar, you can't quit, you can't quit." And Sharad Pawar says, "I know, I have to go. My time is up. I have 3 years as a Rajya Sabha member of Parliament, but this is it." So what you're seeing here right now, ladies and gentlemen, incredible politics. I think this is all well orchestrated by Sharad Pawar. He's a master political maverick. He's a master political player. He knows what moves to play, and he's known for all this time, Alisha. He has known all this time that Ajit Pawar is putting pressure on him, that Ajit Pawar wants to take a different turn. There are people crying right now. You can see those pictures out there. NCP leaders all crying on stage, begging Sharad Pawar to stay. Ladies and gentlemen, there's commotion in that hall out there as Sharad Pawar decides to quit as NCP chief. NCP colleagues all surrounding him. Massive drama out there. The leadership race is out in the open. Ajit Pawar, I'm telling you what this is, Alisha. This is Sharad Pawar cornering Ajit Pawar. This is what it is. This is Sharad Pawar telling Ajit Pawar, you think you can take over this party from me? I'm going to fight you back. I'm going to make this an emotional drama. I'm going to make this a personal issue. I'm going to push the envelope till a point where you come down and you have to fall in line. Ladies and gentlemen, well orchestrated political drama right now you're seeing on your screen as Sharad Pawar says he is at the age of 82. At the age of 82 says, I've had enough, I'm going as the NCP chief. Alisha, well planned, and now you can see more crowds out there. More crowds out there. Massive crowds out there, Niranjan, as you can see. You can come and take this over from me. Massive number of crowds out there as Sharad Pawar says, I'm going out. Ladies and gentlemen, protests after his announcement out there. And I think massive sloganeering is going on. But as I would like to keep repeating, what you're seeing here is very well planned. Sharad Pawar is not resigning, ladies and gentlemen, if I were to put it that way. What he's doing is, he is tightening the screws on his nephew out there, Ajit Pawar, and he's saying to Ajit Pawar that there cannot be a leadership race as long as I'm around. That is my view on it, but of course, as of now, it'll be very interesting to see what Ajit Pawar does. What will Ajit Pawar do? Because Ajit Pawar will have to join the chorus of NCP leaders who go to Sharad Pawar and say, no sir, you can't go, the party needs you. And by making this move out there, he is making things easier for his daughter, Supriya. And there's been this talk all this while, Alisha, that there is differences between Supriya and Ajit Pawar out there. But this settles it. After today, I think the game is quite clear. Ajit Pawar, I'd like to really know what he said about Ajit Pawar in that autobiography and that whole episode. But for now, I'm handing it over because I'm giving some news instructions to the news desk. Alisha, over to you. Well, yes, Arnab, as we can see that there are senior leader of the NCP who is being present in the same autobiography. And when we can clearly see that there are chants that have been made by the people, the workers and the supporters of Sharad Pawar, who is mentioned in the same auditorium. And as we know that today morning, where Ajit Pawar has
called the media for the book launch. The book launch of his political autobiography is what has been called, and many of the pages really unveil the real picture, whether it is Ajit Pawar who has taken an oath with Devendra Fadnavis early morning on 23rd of November, and that has also what been mentioned by that has also been mentioned by Sharad Pawar in the same book. What has been mentioned? It is said that I was not aware over Ajit Pawar taking oath as the Deputy Chief Minister and Devendra Fadnavis as the Chief Minister of Maharashtra. He also said that my name has been used. My name has been used just to get the sympathy, whether get the support of the NCP, because what he mentioned in the book, and I must read what has been mentioned, is that on 23rd of November, when I get to know that early morning where the Ajit Pawar left with 10 NCP MLAs to Raj Bhavan, and I also called one of the NCP MLA where it has been said that Sharad Pawar has given a support, after which the 10 MLAs and the other NCP MLAs has extended their support to Ajit Pawar to form an alliance with the Bharatiya Janata Party. So what we have been seeing that where there are many of the revelations. Moreover, we also have to look out to the point where Sharad Pawar has mentioned, where Sharad Pawar has said in his book that he was not happy with Uddhav Thackeray. Uddhav Thackeray, who should have taken the responsibility even after Eknath Shinde, who left with the Sena MLAs. We know it was 40 MLAs with Eknath Shinde who left for Guwahati, and later in the floor of a test where Eknath Shinde passed and formed a government in the state of Maharashtra, and then what we have been seeing that Uddhav Thackeray, rather than fighting the battle, he chose to resign as the Chief Minister of Maharashtra, and this is very much upsetting for Mahavikas Aghadi. Of course, even Sharad Pawar named a Congress as well, because it also said that the Congress, in the many of the decision, they were not really supporting the decision of NCP and Shiv Sena, which is why the party was actually upset with the Congress as well. That has been mentioned by Sharad Pawar in the autobiography. Moreover, what has been mentioned, whether it is come to the morning question, because it was Ajit Pawar who early in the morning has taken a swearing as the Deputy Chief Minister of Maharashtra with Devendra Fadnavis on 23rd of November, where Sharad Pawar has said that I have no support that was given to them. Later I called for a Mahavikas Aghadi press conference. But what we have been seeing right after this autobiography, when Sharad Pawar along with his senior leaders, what we have been witnessing at this point of time in the YB Chavan, where there is a book launch of Sharad Pawar, and while reading the content of those book launch of those books, where Sharad Pawar has announced his retirement and he resigned as the NCP chief. Well, of course, it's indeed, we have to see, we have to look, wait and watch now who will be given the command of NCP chief. We will wait for an official announcement. Well, of course, we have been seeing continuously chanting that has been given in the same hall. There are NCP leaders who have been present in the same hall, and they have been continuously chanting that they support the decision that is being taken. But of course, they are also asking Sharad Pawar to wait and not to take such a decision in the hurry, is what we have been listening to the workers and the supporters that has been present. Also, we can see there are senior leaders of the NCP, even Supriya Sule, Jitendra Awad, and the other former ministers of the MBA are also present in the same auditorium, and Sharad Pawar itself is praying. We saw people who were crying right after the announcement that was made by Sharad Pawar, the announcement of his retirement. But this is just a beginning, all we can say, because Sharad Pawar, who has been known as the master of the politics, he's been known as the kingmaker of the politics when it comes to Maharashtra elections. While such decision in a year, because we know in a year there will be an election that is going to be happened in Maharashtra, but now this decision that has been taken by Sharad Pawar, well, this could be a beginning, because it's not only over the rift in Mahavikas Aghadi, but now within the NCP as well. Well, we can even see Ajit Pawar and Praful Patel, who is standing beside Sharad Pawar. There could be some of the decision that will be taken over the NCP chief. There will be series of meeting that is going to happen within NCP, because now they have to decide who will take over the command, because we know that the close
ones are Ajit Pawar and Supriya Sule. But who will take the command? Because both of them hold the different ideology, the different support within the party. Because at the one side, when Ajit Pawar has shown support over the statement that was given on Adani, where Sharad Pawar has stated that not only Sharad Pawar but Ajit Pawar has also stated that the statement that has been given by Sharad Pawar has to be supported. But Supriya Sule, on the other hand, has given a contradictory statement when it comes to the topic of Adani. But now we have to see, because Sharad Pawar, who has mentioned that he has retires from the party chief, he quits as the NCP chief, but he also mentioned that have decided to step down, but has not quit as a public servant, is what Sharad Pawar has said. Now the role for the Maharashtra election 2024 will be very important of Sharad Pawar, because we have to see who will hold the command of NCP chief. But right now we are seeing the picture from YB Chavan, where it was a book launch of Sharad Pawar, a political autobiography, and many of the revelation that we have also witnessed in the same book. I again want to mention those lines and the important point that has been mentioned in the autobiography, which also mentions of the 23rd of November, where he said that Ajit Pawar went to Raj Bhavan with 10 of the MLAs, and he took oath as the Deputy Chief Minister of Maharashtra, whereas Devendra Fadnavis as the Chief Minister of Maharashtra. Well, a little while back, when Devendra Fadnavis has given a statement that Sharad Pawar was very much known of this situation. He was knowing that Ajit Pawar has coming in alliance with the BJP. He has given a support, but now it is very much evident, and that is being cleared by Sharad Pawar itself, where Sharad Pawar stated that I was having no idea about it. It was early morning of 23rd of November when I came to know that Ajit Pawar, along with the 10 MLAs, are in Raj Bhavan, and they are taking oath, where Ajit Pawar has been taking oath as the Minister of Maharashtra. But now where Sharad Pawar also mentioned the disappointment of Uddhav Thackeray when he was the Chief Minister, where Sharad Pawar said that Uddhav Thackeray only visited twice in Mantralay. He should be more responsible. He should have taken more responsibility, and specifically when Eknath Shinde form a government in Maharashtra with the BJP, Uddhav Thackeray should have fight the battle rather than step down as the Chief Minister. He should have fought, because this is nothing but a losing situation for Mahavikas Aghadi, because he was very much ready to support Uddhav Thackeray even in such situation. The statement even we saw when Eknath Shinde, who swore in as the Chief Minister, we even saw the statement whether it is coming in from Sharad Pawar or whether from the Congress. They clearly given a support to Uddhav Thackeray, saying that they are ready to give support to Uddhav Thackeray. But what we have been seeing that at this point of time, that Sharad Pawar, who quits as the NCP chief. Quickly cutting across to Shravan also, who's gathering more details on the ground. Shravan, what's your sense of it? Is it orchestrated, I beg your pardon? Is it to teach a lesson to Ajit Pawar? What will really come out of this? Sharad Pawar can continue, or he will actually retire? What is the future of NCP looking like? Well, in fact, Suesha, for those who understand Maharashtra politics, many would say that this was in the coming, and we've essentially seen the tone being set from the time that the way he has basically projected Rohit Pawar. One. Secondly, with regards to Ajit Pawar also, remember there hasn't been a statement that he's essentially made against Ajit Pawar, despite the kind of reports that have basically come in that Ajit Pawar could basically step away and join the Bharatiya Janata Party, leave the Mahavikas Aghadi in a lurch. Now, this could be yet another move that has been made by Sharad Pawar to basically pave the way for Ajit Pawar, or for that matter, even Rohit Pawar. Because remember, Rohit Pawar himself is...
Well, these are the latest images now coming in from YB Chawan, where the dramatic move now being made by NCP chief Sharad Pawar, who says that he is now going to step down as the national president of the party. What does this essentially mean for a party that has been largely steered by Sharad Pawar himself? We'll stay with these latest visuals that are coming in. Massive drama unfolding inside YB Chawan, where NCP leaders essentially demanding that unless he rolls back his decision, they are not going to step out of YB Chawan. That's the latest, that's the sentiment emerging from YB Chawan. We'll try and go across to some of our guests who are joining us, but let's just stay with these latest visuals now coming in from inside YB Chawan. Who's going to join us on this broadcast. What does this essentially mean? Is this yet another move that has been made by Sharad Pawar to pave way for the second generation in the party? Mr. Bhatkalkar, what does this mean? This comes at a time when Ajit Pawar says that nothing is going to change. Mahavikas Aghadi is going to fight the Bharatiya Janata Party. Is this making the road for Rohit Pawar, or would you say it is to checkmate Ajit Pawar? We'll try and reconnect with Atul Bhatkalkar in a short while from now. उपस्थित बंधू भगिनींनो, आता तुम्ही जे काही भावना इथं व्यक्त केलेली आहे ते आदरणीय पवार साहेबांनी बघितलेलीच आहे. साहेबांनी एक आव्हान केलेलं आहे की आता त्याच्यामध्ये साहेबांची अशी इच्छा आहे की तुमच्या तर भावना साहेबांना कळालेलेच आहे. साहेबांनी सांगितलंय की जी काही कमिटी आहे त्या कमिटीनं त्याबद्दलचा एकंदरीत लोकांचा काय कौल आलेला आहे आता ते लक्षामध्ये घेऊन पुढच्या गोष्टी त्यांनी ठरवाव्यात आणि ते जे ठरवतील ते साहेबांना मान्य आहे असं साहेबांचं म्हणणं आहे. तर ऐका माझी विनंती आहे की कमिटी म्हणजे काही कुठली बाहेरची लोक नाहीये, आपले परिवारच आहे. आपला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी परिवारातले सन्माननीय सदस्य सगळे बसतील. आम्ही पण काही दुसरे बाहेरचे नाहीये. तिथं मी असेल, सुप्रिया असेल, बाकीचे सगळे असो, त्या संदर्भात कमिटीत चर्चा करत असताना आता तुम्ही तुमच्या इतक्या भावना जे काही भावनिक साथ साहेबांना ऐका भावनिक साथ साहेबांना जी घातलेली आहे ती आमच्या सगळ्यांच्या लक्षात आलेली आहे. साहेब तुम्ही काही अडचण थोडीशी लक्षात घ्या. त्या कमिटी तुमच्या मनातला योग्य तो निर्णय घेईल एवढीच खात्री मी तुम्हाला या निमित्तानं देतो. Looking into it, Supriya Sule is basically part of that committee and other senior leaders are also there. An announcement now being made trying to calm the party workers. Remember, the party workers have been up in arms after that announcement, rather surprise move that was made by NCP chief Sharad Pawar. You've had most of the party workers essentially saying that they're not going to leave YB Chawan unless Sharad Pawar takes back his decision. So far, there is very little understanding as to why Sharad Pawar has taken this decision. Ladies and viewers, what is important to point out here is that in the last few
months, we have essentially seen this back and forth that has been taking place. Well, more announcements now being made at the YB Chavan, asking all the party workers to stay calm. And the process is going to be taken over by a committee that is going to look into it as to who exactly is going to be appointed next. But remember, whether this is going to assuage the fears that the party workers have, that is still not very clear, because Sharad Pawar making this entire decision would not be without having the next move ready. For known as the political Chanakya of Maharashtra, one of the tallest leaders of the state, remember, he has basically forged multiple alliances. Now, the fact of the matter is that with Ajit Pawar making that kind of move, it is essentially indicated that this is to bring in someone who's going to take full control of the party. That the party seems to be completely divided, split into two halves. One half which essentially wants an alliance with the Bharatiya Janata Party to basically join the Shiva Sena and the Bharatiya Janata Party. Most of the legislators who are with Ajit Pawar are in favor of that. The other half essentially not willing to go with the Bharatiya Janata Party, primarily because they essentially believe that in the upcoming polls, and especially since over 20 civic polls are going to basically take place, they feel that the Mahavikas Aghadi seems to be in a better position. But having said that, the struggle right now is for the relevance of the NCP in Maharashtra politics. Remember, Sharad Pawar himself was extremely instrumental in bringing together Shiva Sena Chief Uddhav Thackeray and the Congress Party, who have been sworn enemies in Maharashtra politics for the longest time. And that is one of the reasons why Uddhav Thackeray was basically accused of leaving the plank of Hindutva, something that was espoused by Balasaheb Thackeray himself. Now the fact of the matter is that with Sharad Pawar stepping back, what does this mean? Who takes reign of the party? Or Sharad Pawar will be forced to take back his decision, because for the party workers, it is important that Sharad Pawar still remains in charge of the party, simply because, remember, there is a complete divide within the party at this point in time. Let me quickly go across to my colleague Sandeep, who's also joining us from Mumbai outside YB Chavan Auditorium. Sandeep, what is it that you are picking up? It certainly comes across as a surprise move for some, but many say that this was in the making, especially given the fact that there was an intense fight that was taking place within the Nationalist Congress Party. Cooking since last month, because remember the kind of stories that were in fact sparked in the headlines, that there are two divisions within the Nationalist Congress Party over the president post of party, as it was clear within the party that NCP chief Sharad Pawar is to resign. And in fact, now on the day of book launch, wherein he has launched his biography, and in fact he jotted all his experiences of the entire life. At the sixth, he today resigned from the party president post, and in fact, remember, after the resignation, there was a lot of, in fact, there's a lot of chaos out here in YB Chavan Center. If you can see the visuals, all the party workers have gathered around him, and in fact, they are in fact protesting out here and sitting on the stage and asking, demanding to withdraw his decision. But at this point of time, the biggest question out here is that who will become the next party chief of NCP? As Sharad Pawar has resigned now, will it be Supriya Sule? Will it be Ajit Pawar? Will it be Jayant Patil? Now remember, Ajit Pawar has just made a statement, and now he said that a committee is in fact formed, and that committee will include all the senior party leaders of NCP, who will in fact decide the next party president of Nationalist Congress Party. So it will be very much interesting to see who will become the next party president, whether it is Supriya Sule or Ajit Pawar, or it will be Jayant Patil. Remember, there is a huge tussle between Supriya Sule and Ajit Pawar, and also Jayant Patil. So definitely the groups that are within NCP will in fact try harder to make their leaders the party president. But yes, it will not stop here.
Remember, there are upcoming elections in Maharashtra, Assembly or Lok Sabha. And remember, this time Mahavikas Aghadi, it will be NCP Chief Minister. So definitely remember, Sharad Pawar and Supriya Sule are very much optimistic. And in fact, Supriya Sule is very much optimistic and in fact aspiring to become the Chief Minister. But apart from that, there is also another group of Ajit Pawar, and Ajit Pawar has already in fact mentioned in the past. Sandeep, I'll just request you to stay. Well, in fact, Sandeep, I'll just request you to stay on as you get us the latest developments from the YB Chavan. As far as Supriya Sule and Ajit Pawar is concerned, remember there was always this sort of tacit understanding that Supriya Sule will essentially represent the party in the national capital, and it would be Ajit Pawar who will be taking reins of the party in the state of Maharashtra. Whether things are really changing, because there are reports essentially suggesting that Sharad Pawar essentially wants to groom Rohit Pawar. Would that really happen, given the fact that even in the Cricket Association we are seeing that Sharad Pawar was actually was being accompanied by Rohit Pawar, so several such overtures essentially being made. Would that also mean that there would be a surprise move if Rohit Pawar is basically brought in, because that would essentially mean a death knell as far as Ajit Pawar is concerned? Let's listen to what Sharad Pawar had to say earlier in the day, which led to massive ruckus at YB Chavan. अजित पवार सुने आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी विरोधकांच्या समाजाची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही, आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे. अजित पवार सुने आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी विरोधकांच्या समाजाची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही, आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे. मी तुम्हाला सगळ्यांना मी सांगू शकतो की साहेबांच्या भावना पण तुमच्याशी जुडलेलाच आहे. काय साहेब तुमच्याशी काही दूर गेले नाही, जाणारही नाही. फक्त थोडं त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी फेरविचार करावा. त्यांनी त्यांच्या जे काही इथे आता सूचना त्यांनी केली आहे त्याला वापस घ्यावा, मागे घ्यावा, आणि आपल्या सगळ्यांच्या भावनाचा आदर करून या पक्षाची म्हणजे जरूरत सुद्धा आहे. या देशाला, महाराष्ट्राला जरूरत आहे की शरद पवारांचा नेतृत्व आपल्याला लाभलं पाहिजे, आणि म्हणून माझी विनंती आहे की साहेबांनी थोडाफार आमच्या सगळ्यांच्या भावनाचा आदर करून थोडाफार इथे त्यांच्या जे विचार त्यांनी केला आहे, जे त्यांनी सूचना केली आहे त्यामध्ये बदल करून आपल्या सगळ्यांना थोडाफार समाधान करून द्यावा आत्ताच ही मी तुम्हाला सगळ्या लोकांना मी विनंती करते. आता मला असं वाटते नाही, पण तरी देखील एक मिनिट तरी देखील साहेब आपले साहेबच आहे. त्यांच्या विचारश्रेणीला आपण काही तुलना करू शकत नाही. जे काही ते बोलले ते योग्य बोलले असं आम्हाला कोणालाही वाटत नाही, पण माझी साहेबांना विनंती आहे की किमान त्यांनी या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मी त्यांना आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं It is my humble request to Saib that he should take back his decision and continue as the NCP chief. I fold my hands and request him to the decision that he has taken he should take back. दोन शब्द तुम्ही पण जरा बोलले तर चांगला राहील. जयंतराव तुम्ही पण बोलले. आपल्या
महाराष्ट्रात आम्ही सगळे पवारसाहेबांच्या नावाने मतं मागतो. पक्षाला मतं पवारसाहेबांच्यामुळे मिळतात. आज पवारसाहेब बाजूला गेले तर आम्ही कोणाला घेऊन समोर लोकांचं जायचं हा आमचा पहिला प्रश्न. अजूनही पवारसाहेब यांनी पक्षाचं प्रमुख नेतेपद राहणंच नाही तर देशातल्या राजकारणासाठी, देशातल्या जनतेसाठी आणि वेगळ्या राज्यातल्या लोकांच्यासाठी देखील गरजेचं आहे. It is very much important for Sharad Pawar to be the NCP chief, not only in the interest of the state but for the nation. पवारसाहेबांनाही हक्क नाही. Today the decision that has been taken by Sharad Pawar that all of a sudden he decided to step down as the NCP chief, he itself does not have a rights to do this. असा निर्णय He don't have this rights to do. आणि देशातल्या कुठल्याही माणसांना मान्य होणार नाही. मी आपल्या सर्वांच्या वतीने त्यांना विनंती करतो की त्यांनी His decision will not only be considered by us but not a single leader from this country. He should reconsider his decision. त्यांच्या अनुभवाचा फायदा सर्वांना अजूनही इथून पुढे पाहिजे. आमच्या His experience has given a benefit to many of the leaders. We are with him since the childhood. त्यांच्याकडे बघून आम्ही राजकारण केलं. अरे बोलतात थांबा ना जरा. त्यांच्याकडे बघून आम्ही राजकारण केलं. Looking at him, we have started with the politics. We entered into politics. And even today we get energy only looking at Sharad Pawar sahab. भाषा काही दिवसापूर्वी केली. पवार साहेब तुम्हाला आम्ही सगळा अधिकार देतो पण देशाच्या सर्वोच्च ठिकाणी तुमची जी प्रतिमा Pawar sahab, we are giving all the authorities to you. तुम्ही आम्हा सगळ्यांचे राजीनामे घ्या. तुम्हाला पक्ष कसा परत नव्या लोकांच्या हातात द्यायचा तो घ्या. We all are ready to resign. You can take all our resignation, but you please continue to be our chief. प्रमुख पदावरून बाजूला जाणं हे पक्षाच्या देशातल्या राज्यातल्या तरुणांच्या keeping you aside as the president of the party. आम्हाला आपल्या छायेखाली काम करण्याचा सवय लागली. It will not benefit any of the either person nor even the person who been working since the childhood in the party. तुम्ही थांबणार असाल We won't be able to work anywhere. तुम्ही थांबणार असाल आम्ही सगळे थांबतो. If you stay, we will continue with our work. साहेब लोक माझे सांगाती म्हणतात आपण सगळ्या लोकांचं आपण ऐकावं. If you're staying back, we will stay. Whoever wants to leave the party can do. घरात जन्माला छोट्या समाज झालेल्या माणसाला परत कोणाकडे करायचं आम्ही घरी बसतो ना काय मग राहू द्या लोकांच्या बाबतीत मी तर नाही मी नसते राजकारण. साहेब सर्वांची विनंती आहे. प्रफुल्लबाईंनी सांगितलं, पक्षाध्यक्षांनी सांगितलं, सगळे कार्यकर्त्यांची भावना साहेब आपण जाणताय. आम्हाला पोरकं करू नका साहेब एवढीच आपल्याला विनंती आहे. सर्व पक्षांचे जे आपले सहकारी त्यांची भावना समजा. जयंतरावांनी सांगितलं फक्त पक्षालाच नाही आपली राज्याला देशाला. Pawar sahab should understand the feelings of the people who have been working with the NCP since very long. विनंती करतो.
Sharad Pawar should reconsider his साहेब हेच काँग्रेस पासून आम्ही तुमच्या बरोबर आहे. समोर सगळे संधी होती आम्ही बाजूला ठेवलं फक्त एकच नाव शरद पवार साहेबांबरोबर साहेब आम्ही आहोत. एकच नाव आपण आहे तो पक्ष आहे. जोपर्यंत तुमच्या अंगामध्ये क्षमता आहे श्वास आहे तोपर्यंत तुम्ही साहेब फेर विचार केला अल्पसंख्याक समाज संपूर्ण पोरका आहे. तुमच्या विश्वासावर सगळ्या अल्पसंख्यक समाज बहुत संकट में साहब, आप ही उनको आज सहारा देंगे. आज आपके तरफ अपेक्षा से देख रहे हैं साहब अल्पसंख्यक समाज. साहब निर्णय मागे घ्या साहेब. साहेब मरण ते जनन मरण ते जनन So, we are seeing the visuals from YB Chavan where all the senior leaders are with Sharad Pawar and Jayant Patil, Praful Patel, Anil Deshmukh, who have been continuously crying and they've been requesting Sharad Pawar to reconsider his decision. We heard the statement whether it is from Jayant Patil who stated that we have started politics looking at Sharad Pawar Saab and he should take back his decision. Rather the fact if he does not if he should reconsider this decision, he can take all the resignation from all the from the NCP MLAs. So all the NCP MLAs who have been sitting with Sharad Pawar asking and continuously they are continuously requesting Sharad Pawar. I'm also joined with my colleague Shawan Sen. Shawan, if you can look at the visuals at this point of time, every NCP MLAs has been crying there. They have been former ministers, but at this point of time they have been requesting Sharad Pawar to reconsider decision to step back as the NCP chief. Well, Alisha, for those who have actually covered the NCP and in particular Sharad Pawar, none of his decision is without some sort of a political strategy in place. Is this yet another attempt that has been made by Sharad Pawar to try and save his own party from splitting? Because let's make it very clear that there is one section within the NCP, especially those who have been in favor of Ajit Pawar taking over. They would rather be more comfortable if they go into an alliance with the BJP and the Shiva Sena. But there is also another section which does not want to align with the BJP. And that is the reason why the split was almost becoming an inevitable situation. Whether this is being done by Sharad Pawar only to prevent the splitting of the party or not, that time would only say, or it is Sharad Pawar who's basically testing the water at this point in time to see what kind of reaction that basically evokes. One may not be really surprised that Sharad Pawar may basically still pull the strings of the party. And let's make no mistake that this is no emotional decision that has been taken by Sharad Pawar. This is a strategic decision that has been made by Sharad Pawar primarily to prevent the split of his own party. राज्याला आणि देशाला सुद्धा तुमच्या नेतृत्वाची गरज आहे आणि अशा वेळेला तुम्ही हा असा निर्णय घेणं हे आम्हालाच काय देशातल्या कुणाही Now this is Chhagan Bhujbal who is saying that मान्य होणार नाही. it is very much important and every leader needs your guidance when it comes to the politics in the country, हा राजीनामा जो आहे which is why we request you मागे घ्यावा आणि ही सगळी that the resignation you should take back your resignation. तुमच्या बरोबर चाललेलो आहोत, सुखात दुःखात तुम्ही आमच्या बरोबर राहिलेला आहात. For our entire life we have been working under your guidance and according to your instructions. काही करा वगैरे असं
आणि कमिटी वगैरे काय आम्हाला काय आहे मंजूर नाही. We have been working under your umbrella. How come at this point of time we are going to work without you? कमिटी वगैरे नको. काय तुम्हीच आमचे नेते, तुम्हीच आमची कमिटी, तुम्हीच सगळं काय, संपला विषय. You are only our leader, you are only our committee, you are our everything. देश का नेता कैसा हो, मला सांगितलं ते लोक घेऊन जातात, एक तर एकाला काही सांगायला साहेब सर्वांच्या हिताचा निर्णय घेऊन टाका. अजन्म तुम्हीच आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहतील, आमचे नेते राहतील. This development taking place at YB Chavan, one of a big decision taken by NCP chief Sharad Pawar. Now, whether this decision has essentially been taken by NCP chief Sharad Pawar to prevent from that inevitable split that was about to take place. Remember, this comes on a day when he's made some massive revelations in the memo, in which he essentially says that Uddhav Thackeray was basically lacking in running the Mahavikas Aghadi government. Something पूरा देश ये चाहता है, इस समय पूरा हिंदुस्तान एक मुसीबत के दौर से गुजर रहा है. पूरा हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो. While we stay with these latest visuals now coming in from YB Chavan, for viewers who are tuning in right now, a big news, big development taking place from the state of Maharashtra, where NCP chief Sharad Pawar, founder of the Nationalist Congress Party, has now stepped down. NCP chief Sharad Pawar says that he's now making way for younger leaders to come in. But now what we see, the inevitable happening at YB Chavan, where party workers are now demanding that NCP chief takes back his decision. DMK सारखा पक्ष तो राज्याचाच होता, त्यांच्या अध्यक्ष बसून काम केलं. मला असं वाटतं की त्यांच्या नावात जी ऊर्जा होती तशीच आपल्या राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून आपणच ऊर्जा स्थान आहात आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण निश्चित प्रकारे कार्यकर्त्यांच्या सगळ्या जनतेच्या भावनेची कदर करावी अशी आमची सगळ्यांच्या वतीनं विनंती. आता साहेब आपण सगळ्यांचेच अश्रूही बघताय, भावनाही बघताय आणि आपण कार्यकर्त्याच्या चेहऱ्याकडे बघून गेले 60 वर्ष कार्यकर्त्याच्या मनात काय असे ओळखणारे जादूगार. साहेब वय हे तुमच्यासाठी काही प्रश्न नाही. मी 2004 साली तुम्हाला नागपूर असताना प्रचार करताना बघितलंय, त्याच्यापेक्षा तर आत्ताची तुमची तब्येत खूप बरी आहे. अशा अवस्थेत जेव्हा तुम्ही पक्ष सावरला आणि पक्षाला सत्तेत कायम ठेवत गेलात, सत्ता हा प्रश्न नाही साहेब. I saw you when you were working, you were continuously महाराष्ट्रात परत होणे on road, working for the ज्या people. पद्धतीने Even today, you're very much healthy. परवा तुमच्या गाडीत बसलो, But still you're taking such decision is not acceptable. तुमचं दर्शन घेतो, पुढचे 10 दिवस मस्त आरामात जगत असतो. सांगितलं गेलं साहेब चौपाटीवरती.
आमचं जीवन Whenever I come to you, I take a blessing from you. मला सांगितलं गेलो काय And then for the next 10 days, I feel very powerful because I know that Sharad Pawar Saab is always there behind my back, who will support me whenever needed. आपके पर एक मिनट परसों अरे एक मिनिट था परवा परवा दिल्लीला साहेबांनी एक ईद मिलनचे कार्यक्रम केला होता. साहेब निमंत्रित होते. ते कार्यक्रमचे देशाचे सगळे पक्षाचे, मायावतीचे, मुलायमचे, काँग्रेसचे माजी मंत्री सगळे आले होते आणि त्यांनी सांगितलं साहेब तुम्ही जे आहे नेतृत्व करा. सुबोध खान सहायने सांगितलं When the other party leaders were also present, काश्मीरच्या लोकांना तुम्हाला we were talking about it, we were discussing about it. It was you under your guidance who has across the country. काश्मीरच्या लोकांना तुम्हाला सांगितलं मध्ये झाला 26 पक्षाचे मोठे नेते होते, खासदार होते, माजी सगळे लोकांचे एकच आवाज होती पवार साहेब तुमच्यासारखा नेता नाही. यावेळी तुम्ही फक्त जे करू शकता. तुम्ही करा हे नितीश के लोकांनी सांगितलं, मुलायमचे सगळे लोकांना आणि या पार्श्वभूमीवर तुम्ही नाही तुम्ही निर्णय घेतला तो आम्ही राजीनामा देणार, राजकारण से राजीनामा देणार हे साहेब. You have given the hope, but now you cannot leave us in such situation. मोदीला जर हाकलायचं असेल तर तुमच्याशिवाय पर्याय नाही. चहावाल्याचं दुकान बंद झालंच पाहिजे. मी असं स्वच्छ सांगितलं की आपण सगळे एकत्रित पक्षात काम करणार आहोत. मी फक्त पदावर बाजूला होतोय. Mentioned that we all together are going to work with a double power. तुमच्या सगळ्या कामाला कार्यक्रमाला तुमच्या बरोबर आहे. कमिटी इथंच आहे आणि आता तिथं सगळ्या कमिटी जेवढ्या आहेत ना त्यांनी आता निर्णय घ्या. झाला निर्णय. तुम्ही राजीनामा नामंजूर हाच निर्णय घेतला आणि तुम्ही काम करा नका करू तुम्ही पदावर तुम्ही राहणार नसा सध्या साहेब पदावर राहणार रवींद्र देशांतील पुरोगामी विचाराच्या सर्वच कार्यकर्त्यांच्या आयुष्यातला सर्वात अत्यंत क्लेशकारक दिवस. कोणालाही अशी अपेक्षा नव्हती की आपण अशा पैसा निर्णय त्या ठिकाणी. This is nothing but a black day for all of us. सर्वांनाच प्रचंड धक्का त्या ठिकाणी बसलेला आहे. सर्वांचं जीवन ते राजकीय असेल, व्यक्तिगत असेल, It's a very shocking news that has been coming. देशाची, राज्याची, महाराष्ट्राची गरज जर का आपण लक्षामध्ये घेतली, the person विशेष करून सर्व who has taken decision, the person प्रत्येकाची गरज आपण लक्षामध्ये घेतली तर आपलं व्यक्तिमत्व गेले 60 वर्ष. आपण मगाशी बोलता बोलता साहेब बोलून गेलात की 1 मे 1960 साली आपण संघटनेची जबाबदारी घेतली. 1 मे 2023 It's been a 60 years that we have taken a responsibility to serve the nation, to serve the people. या साऱ्या प्रक्रियेपासून आमच्या सर्वांच्यासाठी अप्रिय असलेला निर्णय घोषित करण्यासाठी का नेमका निवडला ते आम्हाला त्या ठिकाणी कळू शकत नाही. इथे मोजकेच कार्यकर्ते आहेत, याच्या लाखोपट कार्यकर्ते महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात आहेत. This is just a minimum workers who have been present in the hall, but there are lakhs of people, workers there outside.
आमच्यासोबत आपण आहातच, कारण आपल्या खेरीज आमचं जीवन कधी असू शकत नाही. Pawar sir, you have been पण continuously saying that you are with नियमितपणानं us all the सर्वांच्या time. वरती वटवृक्षासारखी असलेली in छाया every असणं moment. आमच्या सर्वांच्यासाठीच महत्वाची आहे. पण आपण घेतलेल्या निर्णयाचा आपण या ठिकाणी पुनर्विचार निश्चितपणाने करावाच अशी आमच्या सर्वांची या ठिकाणी आपल्या चरणी I again request नम्रतेची you- विनंती आहे. This is a request साहेब, आज not only सकाळी from या us who have been पुस्तकाचं present in the hall प्रकाशनासाठी but येत also असताना outside या ठिकाणी the lakhs of आल्यानंतर एक people who वेगळी want you उमेद to घेऊन reconsider the जाऊ, decision वेगळी दिशा and घेऊन continue जाऊ as a precedent. अशी आमच्या मनामध्ये ईर्ष्या होती. पण या ठिकाणी आल्यानंतर We विपरीत have घडलं. always expected हे that if पुस्तक you are coming प्रकाशन in झालं Mumbai नसतं and तर बरं झालं we want to meet असतं असं Sharad वाटू Pawar and लागले. take the guidance. साहेब, आपण निर्णय बदलला नाही तर उद्या महाराष्ट्रातल्या अनेक खेड्यांमध्ये अनेकांनी आत्महत्या केल्याचं चित्र तुम्हाला पाहायला मिळेल. आणि हे व्हायचं नसेल तर आपल्याला आपला निर्णय मागे घ्यावाच लागेल. There will many of the people will die if you don't take back your resignation as the president. साहेब, हयातीत तुम्ही कोणाला नाराज केलेलं नाही, एखाद्या कार्यकर्त्याला नाराज केलं नाही, जनतेला नाराज केलं नाही. आज सर्वांतर्फे आपल्याला विनंती आहे, आज देखील तुम्ही आम्हाला नाराज करू नका आणि आपला निर्णय या ठिकाणी द्या, अशा प्रकारची सर्वांतर्फे आम्ही आपणास विनंती करतो. साहेब, अनेक दिवसापासून भाषणामध्ये मी सांगत आलेलो आहे की आजपर्यंत आमचं जे जीवन घडलं किंवा राजकीय जे घडलं ते तुमच्यामुळं घडलं आणि आज अचानकपणानं असा निर्णय घेतल्यामुळं आज अक्षरशः आम्ही सगळे स्तब्ध झालेलो आहोत. कोणत्याही वेळेस आपण घेतला निर्णय परत घ्यावा अशी आमची सर्वांची विनंती आहे. Sudden moment. We are now requesting you to please take back your decision. आदरणीय साहेब, आज आपण Respected हा जो निर्णय घेतलेला आहे, हा निर्णय the decision that you took today, महाराष्ट्रातल्या देशातल्या that decision कुठल्याही कार्यकर्त्याला आम्हाला सुद्धा मान्य नाही. आपण that decision is not acceptable to any of the party workers as well as the state of Maharashtra. वेगवेगळ्या समाजासाठी जो एक आधार आयुष्यभर उभा केला आणि त्याच्यामधून राजकारण न करता सगळ्यांच्या जीवनामध्ये आनंद कसा निर्माण होईल हे पाहिलं. शेतकऱ्याची काळजी केली, प्रत्येकाची The काळजी happiness केली. that you have brought in the life of political वेळ अशी workers. आलेली आहे की यावेळेला राष्ट्रीय पातळीवर सुद्धा सगळ्या विरोधी पक्षांना एकत्रित करणं आवश्यक आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस It is important today that all आपली जी opposition संघटना parties आहे, come ती together. दिवसेंदिवस बळकट होत आहे. त्यामुळे The association आपण जो that was brought घेतलेला in by निर्णय you, आहे, तो आम्हाला कोणालाही अजिबात मान्य नाही. the decision that you have निर्णय taken, आपण मागे घ्यावा. none of us will accept any of these the decision. We are making a humble request that you please take back this decision. आदरणीय साहेब, सर्वांच्या वतीनं आणि विशेष करून अगदी ग्रामीण भागातून खेड्यापाड्यातून आता सुनील भुसारा साहेबांच्या फोनवर सारखे फोन येतात. आपण हा निर्णय जर आजच्या आज घेतला नाही तर अनेक कार्यकर्त्यांची तयारी आम्ही साहेबांकडे The Farmers Association. जी लोक आज रोजंदारीनं कामावर आहेत अशा लोकांचे सुद्धा फोन यायला लागलेत साहेब. त्यांच्या वतीनं कदाचित मी इथवर आलोय म्हणून माझ्यासाठी मी नाही म्हणत, परंतु सर्वसामान्य माणसाची तळमळ, त्यांचं इथून गेलेला जो काही संदेश आहे त्याचा परिणाम उद्यापासून आजपासूनच आपल्याकडे विनंती करायला लोक येणं हे काही कुठंच आपल्यावर जो काही विश्वास आहे त्या बाबतीत सगळ्यांचं म्हणणं आहे साहेब असा निर्णय घेऊ शकत नाही. आता जिथं बोललेत की आमच्या काही चुका झाल्या असतील तर आम्हाला माफ करा साहेब, याच्या पुढे आमच्याकडून
चुकला असेल त्याचं जर मार्गदर्शन केलं तर त्याच्या पुढे आम्ही शब्द देतो side, I requested you, we apologize from our side, but I believe you should take back your decision. आपला शब्द मागे घ्यावेत अशी विनंती सर्वांच्या वतीनं आणि इथं नाहीत त्यांच्याही वतीनं करतो. We request you to take back your decision, take back your words. मागे घ्या. साहेब, आपण गोरगरिबांचे, अल्पसंख्याक, दलित, महिला यांचे आधारस्तंभ आहे साहेब. देशाला आपल्या नेतृत्वाची, आपल्या अनुभवाची गरज आहे. विनंती आहे साहेब, आपण आपला निर्णय परत घ्यावा. Sahib, we still need your guidance, your instructions, and this is a request from all of the leaders and the workers across the country that you should take back your decision. आमच्या सर्वांची विनंती साहेब, आपण ऐका. आपण हा निर्णय परत घ्यावा, कारण आपली गरज या देशाला आहे. आज देशाचे गोरगरीब, दलित, अल्पसंख्याक, महिला यांच्या आपण आधारस्तंभ आहोत आणि त्याच्यामुळे सर्व ते अनाथ होऊन जातील. हे कोणाच्या नेतृत्वाखाली आता ही अपेक्षा करणार साहेब? आपण आपला निर्णय परत घ्यावा. They need you and they only expect from you. आता वहिनी तुम्हीच सांगा. बाकी तुम्हीच सांगा साहेबांना. साहेब, माता आणि पिता, जन्मदाता हा कधीच बदलता येत नाही आणि आज तुम्ही इतकं सहजपणे सांगून टाकलं की मी आता या पदावर राहणार नाही. साहेब, तुम्ही जरी सांगितलं असतं, तुम्ही तुमच्या निश्चयावर ठाम असला तरी इथे जमलेले आणि महाराष्ट्रातल्या आणि देशातल्या असंख्य लोकांना हा निर्णय बिलकुल मान्य नाहीये आणि तुम्ही आत्ताच्या आत्ता हा निर्णय घ्या की तुम्हीच राहणारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, दुसरं कोणी त्या पदावर असू शकत नाही. आणि तुम्ही अजून चांगले दर्जाकट आहात. तुम्ही रोज सकाळपासून रात्रीपर्यंत काम न थकता काम करतात आणि तरी सुद्धा तुम्ही हा निर्णय घेणं आणि कोणालाही याबद्दल कल्पना न देणं हे आम्हाला बिलकुल मान्य नाहीये. साहेब, ताबडतोब तुम्ही आत्ताच्या आत्ता हा निर्णय मागे घ्या, नाहीतर आम्ही सगळ्या महिला, सगळ्या युवती, सगळे युवक, सगळे राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी इथून हटणार नाही. आपण लगेच निर्णय द्यावा साहेब. आम्ही तुमच्या निर्णयाची भीक मागतोय साहेब. Sahib, you should reconsider your decision because none of the workers is going to leave this hall until you reconsider your decision. जाऊ दे, मगाशी बोललो ते. संदीप बोललो ना मी तुझ्याशी. पुन्हा पुन्हा काय राहू दे. हा निर्णय घेण्याचे तुमचे अधिकार आहेत, ते आम्हाला मान्य आहेत. पण आज कधी नव्हे इतकी संकटाची परिस्थिती उभी राहिलेली आहे. या देशामध्ये धर्माचं जे अवडंबर माजवलं जात आहे त्याच्या विरुद्ध जर कोणी लढू शकत असेल तर ते एकमेव नाव आहे, ते तुम्ही आहात. आणि आम्हाला कल्पना आहे की तुम्ही वारकरी संप्रदायाला मानता. आमची ही दिंडी तुमच्या नेतृत्वाखाली तिथपर्यंत पोहोचवायची आहे. तुम्ही आम्हाला नेतृत्व दिलं तर आमच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला बळ येतं आणि मग आम्ही बघतो कोण आम्हाला अडवतोय, कोण आमच्या देशाला संरक्षण देण्यापासून रोखतोय. माझी अशी आपल्याला नम्र विनंती आहे साहेब की आपण मागे घ्यावा. तुम्ही सांगाल त्या पद्धतीने पक्ष यापुढे काम करेल. पण ह्या निर्णयामुळे आपल्यासारखा आमचा जाणता राजा जे शिवाजी महाराजांपासून आज जी शाहू फुले No matter what this party will continue to work. महाराष्ट्रात कोण असेल तर ते एकमेव आपण आहात आणि म्हणून if you are not there in the party, it is something we are going to miss. त्यांना पोरके करू नका. And it will be very hard for us to even take a decision because you were always there standing as a shadow and giving us the instructions and the support.
आदरणीय साहेब, 60 वर्षाच्या सबंध राजकीय जीवनाचे आपण स्वतः या ठिकाणी आम्हा सर्व कार्यकर्त्यांना सांगितलं. पण साहेब, ह्या 60 वर्षामध्ये या देशाच्या अनेक समाज घटकामध्ये आणि या देशावर अनेक संकट आली. त्या प्रत्येक संकटाला जर या देशातला कुणी वाचवलं असेल तर आदरणीय साहेब आपण वाचवलं. आणि हे देशातला एकही 21व्या शतकातला व्यक्ती सुद्धा हे कधीही विसरू शकणार नाही. आणि अशा परिस्थितीमध्ये देशावर संकट असताना साहेब आपण या ठिकाणी पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून या ठिकाणी निघणं मरण्याचा निर्णय करणं साहेब, सगळ्या सर्वार्थानं लोकशाही मानणारे आपण आणि लोकशाही मानत असताना आपण एकट्याने हा निर्णय घ्यावा हे आम्हा कुणालाही पटलेलं नाहीये. म्हणून सर्वांच्या वतीनं साहेब आम्ही या ठिकाणी विनंती करतो की आपण हा निर्णय मागे घ्यावा साहेब. आदरणीय साहेब, तुम्ही सगळ्यांनी एक मिनिट, सगळ्यांच्या भावना साहेबांनी ऐकलेल्या आहेत, पाहिलेल्या आहेत, आताही पाहतात. सगळ्या वडीलधाऱ्यांनी पण साहेबांच्या बरोबर जीवाभावाची साथ देणाऱ्यांचं सगळ्यांचं ऐकलंय. तुम्ही एक गैरसमज करून घेताय की पवार साहेब अध्यक्ष नाही म्हणजे पक्षामध्ये नाही अशातला भागच आहे. आज काँग्रेसमध्ये अध्यक्ष आहे खरगे, पण काँग्रेस चालली सोनेजींच्याकडे बघून. त्याच्यामुळं पवार साहेबांच्या आत्ताचा वयाचा विचार करता साहेबांशी आणि सगळ्यांशी चर्चा करून एका नवीन नेतृत्वाकडं आपण ही जबाबदारी देऊ पाहतोय. ते नेतृत्व साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली पार्टीचं काम करेल. शेवटी साहेब म्हणजेच पार्टी आहेत हे तर काही कुणी येडागबाळ्यांनी पण सांगायचं कारण नाही. त्याच्यामुळं आपण जे सारखं सांगताय, आता पवार साहेबांनी तो निर्णय घेतलेला आहे. पवार साहेब लोकशाहीमध्ये जनतेचं ऐकत असतात हेही मी बघितलेलं गेले कित्येक वर्ष. आणि ह्या संदर्भामध्ये साहेबच आपण यायचं, ते चव्हाण प्रतिष्ठानला यायचं, सिल्वर ओकला यायचं किंवा आणखीन कुठं काही कार्यक्रम असतील तर साहेब आपल्याला वेळोवेळी मार्गदर्शन करणार आहेत. उद्याच्याला पार्टीचा अध्यक्ष जो होईल तो पवार साहेबांच्याच मार्गदर्शनाखाली काम करेल, त्याच्यापेक्षा दुसरं कुठलंही काम करणार नाही. अल्पसंख्याक समाजाचा सातत्याने जे मगाशी सांगणं आहे, तुम्ही असं का मनामध्ये आणता की साहेब अध्यक्ष राहिले तरच अल्पसंख्याकांच्या पाठीशी उभे राहतील आणि अध्यक्ष नसतील तर उभं राहणार नाही. हे साहेबांच्या अध्यक्ष असू किंवा नसू या सगळ्या आपला परिवार असाच पद्धतीनं पुढे चालत राहणार आहे. भावनिक त्या ठिकाणी होऊ नका. काही वेळेस पवार साहेबांनी परवाच सांगितलं भाकरी फिरवायची असते. त्याच्यामध्ये तुम्ही म्हणताय आता त्यांच्यापासून सुरुवात नको, परंतु त्यांनी ह्याच्यामध्ये निर्णय घेतलेला आहे. मी आता काकींशी पण बोललो, ते म्हणले अजित ते अजिबात मागे घेणार नाही. आज तरी ते तशा पद्धतीने ठाम आहेत. ही साहेबांची भूमिका आहे. तुम्ही पण भावनिक होऊन लगेच आता आम्हाला दुसरा पर्याय नाही, आमका नाही. अरे साहेब आहेतच ना, पर्याय नाही दुसरा कुणाचा पर्याय तुम्हाला मला कळत नाही का? आणि त्याकरता साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली नवीन अध्यक्ष होणार, आपण सगळे त्या अध्यक्षाला साथ देऊ. आपण त्या अध्यक्षाच्या पाठीशी उभं राहू. अध्यक्ष नवीन गोष्टी शिकत जाईल. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये जाणं, तिथं बैठका घेणं आणि राष्ट्रवादीची काही मीटिंग वगैरे असेल तरी देखील त्याच्यामध्ये आपण जसं आपल्या घरामध्ये वय झाल्यानंतर नवीन लोकांना संधी देत असतो, शिकवत असतो, आपल्या अधिपत्याखाली त्याला मार्गदर्शन करत असतो, तशा पद्धतीनं सगळ्या गोष्टी होतील ना. त्यामध्ये तुम्ही कशा करता काळजी करता. आणि शेवटी कुणी पण अध्यक्ष झालं, कुणी पण बाकीच्या वेगवेगळ्या राज्यामध्ये प्रांताध्यक्ष झालं तर साहेबांच्या जीवावरच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष चालणार आहे. हे काही सांगायला कुठल्या किडमेड्या ज्योतिषाची गरज नाहीये. अजिबात मनामध्ये काही कुठल्या प्रकारची भावना. एक गोष्ट खरी आहे, पवार साहेबांनी हा निर्णय घेत असताना पवार साहेब नेहमी वेगवेगळा निर्णय घेताना प्रमुखांना एकत्र बसवायचे आणि त्याच्यामध्ये साधारण चर्चा करायचे, काय कुणाचं मत आहे काय नाही. आज आपण सगळे आलो पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्या निमित्तानं आणि एकदम भाषणामध्ये साहेबांनी साधारण आढावा 1 मे 1960 पासून घेत आज आपण सगळे आलो
given by Sharad Pawar, and specifically what has been mentioned in the book is something also very much important to know. अशा पद्धतीनं लोकांनी त्याच्यातनं अर्थ लोकांनी म्हणजे कार्यकर्त्यांनी आपण परिवारातलंच आहोत, परिवारातच आपण राहणार आहे आणि पवार साहेब परिवाराचे प्रमुख म्हणूनच काम करणार आहेत याबद्दल आपण तिळमात्र शंका मनामध्ये बाळगू नका. Sharad Pawar is going to work as परत ते सांगू नका आम्ही भावनिक आहे आणि साहेब आता असं झालंय आणि तुमच्या बरोबर बघून काय सगळ्यांनी साहेबांच्या बघूनच काम केलेलं आहे. परंतु कधी काळानुरूप काही निर्णय घ्यावे लागतात आणि साहेबांच्या डोळ्यात नवीन होणारा अध्यक्ष तयार झाला तर तुम्हाला का नको रे? मला काही कळत नाही तुमचं. उद्याच्याला नवीन अध्यक्ष झाल्यानंतर ज्यावेळेस साहेब आपल्याला बोलवतील तर आपण सगळे साहेबांनी हाक दिल्यानंतर येणारच आहे. साहेब महाराष्ट्रामध्ये फिरणारच आहे. Why won't you accept the new decision? What is the problem? वेगवेगळ्या संस्थांच्या माध्यमातून पवार साहेबांचं मार्गदर्शन आपल्याला सगळ्यांना होणार आहे. Saib is going to continue with his party tour across the state, across the country. निवडणूक आली, आमदारकीची निवडणूक आली, नवीन होणारा अध्यक्ष, नवीन होणारी कार्यकारिणी, बाकीचे सगळे सहकारी. Whether it is a Lok Sabha elections or a Rajya Sabha elections, Pawar Saab guidance will always be there for us. आता काही खरं नाही आणि आता राजीनामा दिल्याशिवाय काही गत्यंतर नाही. हे असलं काही भावनिक होणं. So at this point of time, you don't need to think that you all are alone. कधी येणार होता And there is no reason to be an emotion. जाहीर करणार होते पण एक मेला काय ते वज्रमुठ्याची सभा होती. सगळं बाकीचं मीडियात तेच चाललं असतं. Yesterday itself he was about to announce साहेबांनी त्यांचा निर्णय जाहीर केला about his resignation and to step down as a chief, but yesterday there was a Mahavikas Aghadi Vajramutta rally, which is why he decided to announce it today. किंचितही कुठली गोष्ट होणार नाही आणि कुणी कुठेही काही बोलवलं तर तिथं मार्गदर्शन करण्याच्या करता which is but obvious that there is no thing that is going to be happen out of the proportionate, and all permission will be taken by Sharad Pawar Saab itself. दादा आपण काँग्रेसचे And I am saying this in the presence of everyone as well as Sharad Pawar Saab. काँग्रेसची काय परिस्थिती आहे तुम्ही बघा. काँग्रेसचे नेहरू परिवारचे अध्यक्ष नाही आहे. काँग्रेसचे देशामध्ये हे निर्णयमुळे चुकीचे निर्णयमुळे काँग्रेसचे काय परिस्थिती आहे. उत्तर प्रदेश के शर्मा राष्ट्रीय महासचिव आहे बसलेला आहे. Look at the situation of the Congress at this point of time. लोकसभामध्ये 5,000 मत मिळत नाही, विधानसभेमध्ये 1,000 मत मिळत नाही. हे चुकीचे निर्णयमुळे काँग्रेसची परिस्थिती झालेली आहे. पवार Congress does not even get a 5,000 votes in the Lok Sabha and नाही आहे 2,000 votes at least in the Rajya Sabha as well. This is the situation of Congress in the country. हे आमच्या कार्यकर्त्यांचे निर्णय आहे, तुम्हाला मान्य करावा लागेल. So one has to understand that the situation that has been arousing at this point of time in the state, whether it is Congress, so it's very important for Sharad Pawar Saab to be with the party. ऐकावी साहेब ही विनंती आहे. And it is a feeling of every worker of the party that Sharad Pawar should remain as the president of the party. साहेब अध्यक्ष आपणच राहावं, कार्याध्यक्ष एक नवीन माणसाला संधी द्यावी. 2 करा, 3 करा, 4 करा, 5 करा. We want Sharad Pawar to continue as the president, and the new chance and the new post can be given to the other person as well. हे बघा